الوغ مرحبا بك انيس. صباح خويا. لاباس والله لاباس الحمد لله. تهضر بلا لونغ اللي تبغيها اوكي كيما قلنا. نهضر بالشاويه. اوكي بصح لوديونس شويه ينقص نسمع باسكو الشاويين راك تعرف. سينو انيس نبداو بحاجه خفيفه. قول لي كيفاش راك حاب الناس يعرفوا انيس؟ complicated. معليش. En fait, because there are social classes and stuff, surtout في les grandes villes, there's a lot of competition. C'est mal العباد يشوفوا un écrivain comme un titre social. شغل حاجة خشينة. En fait, l'écrivain, كاع les écrivains qui يكتبوا ما يكتبوش لروحهم، ما يكتبوش باش يطلعوها بهم. Il s'adresse aux autres، يهدر مع الآخرين. Donc, ماذا بيا يشوفوني comme un instrument entre l'inspiration وهما. احكي لي كيفاش بدات المسيره تاعك en tant qu'écrivain، يعني وين انت ديكوفريت بلي راك حاب تولي écrivain؟ ملي كنت صغير شغل puis 6 ans 8 ans bien sûr تربيت avec de la poésie de la littérature, c'était un peu la culture في البير. Moi ma licence, enfin même durant mes années universitaires كنت نكتب هكايا des nouvelles كنت نبارطاجيهم في واتباد ندهم les profs, surtout les profs d'anglais. كي يكون عندك un prof d'anglais il juge tes écrits يقول لك ها واش لازم دير واش لازم دير. Donc ça nourrit l'expertise. كنت تكتب short stories شغل دي كور هيستوار هكا. بديت كتبت 3 short stories en 2018 واقيل. Je l'ai posté sur Wattpad, partagéهم مع des camarades de classe وكاع. Wattpad ما نعرفهاش. C'est une plateforme تاع les adolescents في هذاك الوقت. اوكي. Donc it's like فيها audience كبيرة en fait. big audience. ما كنتش ما نعرفهاش انا. شغل سبوتيفاي تاع الكتابة. It's a free platform بها. سينو علاش ما درتش في الفيسبوك ولا زعما باسكو الفيسبوك يقدر يخليك تكتب هكا لونغ فورما. واتباد سي ميو باسكو فيسبوك تبارطاجيها مع اللي تعرفهم. واتباد عندك دي زاشتاغ enfin ça fait longtemps وكاع كنا نكتبوا في واتباد. D'ailleurs la dernière écrivaine algérienne اللي باعت plusieurs copies سارة ريفنز. et ben l'audience تاعها جابتها من واتباد. هي حطت في واتباد بعد شافت بلي عندها grande audience sur Wattpad. Elle s'est fait publier à travers Fnac. Donc ça commence toujours comme ça par des petits trucs où on décide de persévérer. Et en 2019, troisième année, قرينا spécialité littérature. Donc j'ai découvert les mouvements littéraires, les façons d'écrire, les aspects des romans. Donc وين وليت instruit parce que l'université عندك première deuxième it's English studies, troisième année it's specialty linguistic or literature. It was starting from that moment that I started discovering literature as it is, more as a science. بعد après ma licence في l'été 2019 I started writing short stories. Without purpose, you just graduated, you're young, you start looking for your purpose. Perhaps your passion will give you something. Donc je me déplaçais d'un café à l'autre, Maghreb, musée des beaux-arts, l'ancien café littéraire. À chaque fois je cherchais l'inspiration, je transform it to short stories. And it made Sons of Algiers, the first book, released in Sila 2019. 500 copies distributed. It was a success at that time because I already had a name as the writer of the university, so it was very well received. And the thing is, I discovered some literary theories, des théories littéraires اللي يقول لك بلي ton roman تكتبه كيما حبيت. تحب تكتب une histoire بعد في البلوت تويست تدير un poème. شايف واحد ما يهضر معك ديالو شايف it's your book. هي as a filmmaker يعني زعما كي تكتب اون هيستوار سي فري تقدر تكتب كيما تحب ودير كيما تحب بصح كاينه كوميم اون سيغتان لوجيك ولا سيغتان كوتوم شويه شايف باسكو سينون ليستوار تاعك تولي peut-être incohérente
بوتيتر زعما اللي برونشا معاك باسكو ايستوار من بعد مع تالي تضربوا بوام ما راحش يفهم شايف دونك لازم تكون شويه مش عارف كونسيستون ولا Là, يقولوا c'est un mouvement artistique, يقولوا l'avant-garde. فوالا Ça brise كاع لي ستركتور. ظهر في 1920 هكاك ما عندوش بزاف. تلقى دي جروب تاع l'avant-garde، تلقى دي فيلم ألفريد هيتشكوك بدا في l'avant-garde، بعد ولا دي فيلم d'horreur باسكو يافي با هاد لاسبي في لي فيلم. ميم طون لا ليتيراتور مكونيكتيها بزاف مع لا سينماتوغرافي. فلاش باك كاع هاد العفايس سي دي زاسبي ليتيرير تاع فورماليزم. تعرف وقت جريت غاتسبي جوزيف كونراد هما اللي بداو يزيدوا هاد العفايس. دونك تو سا سي دي سيونس هيومان and it completes each other, you know. حنا كي نقراو لا سينماتوغرافي نقراو سورتو لا بسيكولوجي هيومان زعما بنادم هكا كي يشوف هذيك كيفاش يحس ايتو لي كولور كيفاش يافيكتيو الباتمون كور عفسا هكا لي زعما لي سون كاين دي سون اللي يجيبوا التروما يجيبوا يتروماتيزيو بنادم كاين دي سون اللي يريحوا بنادم دونك شغل هكا جو بونس كو سي لا ميم بور لا ليتيراتور كاين دي تكنيك اللي زعما انت اسكو درت اون فورماسيون هكايا ولا tu es autodidacte Bien sûr, قريت في l'université, قريت 3 ans de licence plus master, donc je pense que c'est assez pour connaître la littérature, pour découvrir la littérature. Pour construire sa plume, il y a des influences maintenant, donc منها la musique, منها le cinéma, منها les films, منها les livres. L'auteur, il commence à construire sa plume. Est-ce que vous pensez que l'université algérienne تقدر تفورمي des écrivains Bien sûr. زعما اسكو يعطوكم لو باغاج نيسيسير باش ولا زعما سي جوست يعطوكم هكا كيما نقولوا البيسكس وانتوما تروحوا تجيبوا الباقي السيستم الامدي مدير هكايا يمدلك البيزك وحنا نديرو الباقي مي ميم البيزكس اللي مدوهم لي بروف اتس مور ذان انف. الالجيريان سي ان غران انتيليكتويال برك راسو مغلوق. اتس ساد رياليتي. مازال شافي ان غران توم قال لي اون فوا قال لي ان الجيريان يلفو 1 مليون دو دولار. Un étudiant algérien vaut 1 million de dollars. Ouais, ça. Parce que j'ai connu des soi-disant des linguistes français, Sorbonne, des docteurs en littérature. La connaissance de l'homme, elle est limitée, bouchim de l'homme. L'Algérien, il est libre, regarde les limites académiques. He struggles a lot in university. Parce qu'il feels like no one should tell him how to think, what to do. كاين سيغتان بروف اللي فهموا هاد العقليه يكون تيتو شويه فيها وعليها دونك هو il est têtu mais pas pour rien شايف على بالو علاش شغال راسو c'est parce que l'Algérien dans sa nature il est libre de tous les concepts de toutes les lois de tous les systèmes académiques mais côté vie ou côté niveau de vie شايف parce que pour être créatif il faut être كيما نقولوا bien dans sa peau c'est pour ça تلقى زعما اللي نهضر في الدومين تاعي زعما لي سيري ولي دوكيومونتير تاعنا ولا الافلام بون الافلام ما كاش بزاف كاين زعما واحد في 10 سنين شايف ولا لي سيري عندك غير تاع رمضان و سي توجور لا ميم هيستوار زعما تاميليورا شويه على بالي تاميليورا دون لو كوتي تكنيك بصح دون لو كوتي تاع كتابه السيناريو مازلنا في هذيك تاع واحد يبيع لا دروغ بتحكموا لا بوليس شايف شغل ما كاش زعما عارف كيما باغ اكزومبل كيما دارك زعما يروح في الفيوتشر كذا ما كاش اون دو جونغ عندنا دراما صح وعندنا ضحايك كوميدي جونغ ايمي نشوف زعما سيونس فيكسيون نشوف ما في لا ليتيراتور الجيريان زعما تلقى دراما وتلقى ما جو بونس با كاين كوميدي ما كاينش كتابه كتعلم غير ليكريتور رومانتيك ديها من عندي رومانتيك بصح ما كاش زعما سيونس فيكسيون ولا كانت قليله اذا كانت ما جي ريسامون ثاني لا بوند ديسيني شويه ثاني كاين دي زانيمي ان مانغا سي دي مانغا الجيريان بصح مازلنا بعد بزاف و جو بونس c'est parce que le niveau de vie
اللايف ستايل تاع الجزائري شويه ماهوش ساهل كيما باسكو to be creative you need to be bored راك شايف to be creative you need to be bored لازم تكون يضربك الملل راك شايف لازم تكون بيان ماكل مليح شرب مليح ما عندكش لي بروبليم قاعد في قهوه وراك تتخيل شايف صح الا كان عندك مشى الكرا يجري موراك يا ما عندناش هاد العقليه في الجزائر جوستومون ما عندناش الهيكه اللي كاينه هاد العقليه والهيكه اللي تولي تبكي باش تسرق ساعه في النهار باش دير تا باسيون. هنا في الجزائر يقدر بنادم من 9 تاع الصباح حتى ل 6 تاع العشيه هو سوا يكتب سوا يخدم كشاف ساعه يعني شغل يقول لك الوقت مجونس. بون بدينا ندخلوا في هاد السيرك سورتو في الجي ولات السمانه ما عندهاش كاع قيمه خلاص 5 قريب الجمعه طيح في الحد شايف. دونك سي ا بو بري called the matrix سي ا بو بري هاد لا روتين اللي تقتل ليسبري كرياتيف باسكو الانرجي اللي راك تمدها الخدمه تمدها لان باترون بيان سور تمدها في النهار ما تقدرش تريكوبيريها العشيه لازم ترقد. عشيه تحصل في هاد تدخل من الخدمه تدخل طايب هي مام لي لقيت الوقت الانرجي ما كاش شايف صوف اذا كنت مرحي وبديت تخدم صباح على 6 شايف نعرف بزاف عباد اللي يديروها. Yes, it's called miracle morning. اي والله Yeah. I saw some videos يعطيك يقول لك مثلا بيسك انت ما تقدرش تكون كرياتيف في الليل زعما كي تدخل من الخدمه تدخل عيان ايبا نوض بكري فوالا اكزاكت باش كي توصل الخدمه توصل ديجا عيان انا ماشي عيان دوكا اوبارافون دوكا نخدم الصباح بكري 6 تاع الصباح ما نهضر مع حتى واحد نفتح البيسي ونبدا بعد سي بون نحس روحي بلي شغل كملت الجورنيه تاعي من 6 ل 8 من بعد الخدمه خدم شغالات فريهم وكاع المهم fulfill your purpose. Est-ce que c'est nécessaire pour un écrivain باش يكون عنده وقت فراغ؟ Ça dépend. Donc si c'est un travail dirigé إذا عندك un certain projet it already has the structure, the outline, so it needs discipline. So for example, if you're walking and you found something inspiring, you can make a poem of it instantly. It takes 1 hour to write 2,000 words. A short story is 5,000 words. So it's doable. Donc ça dépend du travail. Quand on a un projet structuré, qui m'a par exemple un livre novel, annoncé بلي راح تخرجوا telle date, it's a big mistake to announce a book before its completion. Yeah. So you have to get into discipline. You need discipline. Motivation is something, talent is something, but it's all about the discipline. How you manage your time for your purpose, because it's not just a passion. You may find some people whose their boss found their purpose for them. Je sais pas qui a dit ça. If you don't find your purpose, your boss will find you one. Yeah, I mean, if you don't decide, people will decide for you. هذه شغل like I know it. يعطيك الصحة. Like كي تكون تكتب بكتاب is it like different كي يكون كتاب destiné باش تبيعه alright باسكو être un écrivain لازم كيما نقولوا تعيش ودخل دراهم وزعما ماذا بينا واحد يعيش بلا باسيون تاعو بصح لو بروبليم سي كو لي écrivains دي فوا كي توليك شغل خدمه راك شايف تولي اتشور لازم لك هكا زعما كل يوم تنوض على هكا على 6 تروح تكتب 4 صفحات ولا يبدا يكره لا باسيون تاعو. Did that happen to you نتايا؟ كي كنت نخدم as a copywriter yes. باسكو l'écriture كانوا يبدونا دي بروجي فوالا كتب لي ارتيكل على stoicism. You do the job, you get paid. Mais quand ça vient de toi, تخدم avec plaisir. Même si c'est une routine que tu as choisie, qui fait partie de ta passion. I know, like. Et après, ça dépend. What I'm trying to say is, زعما كي تكون تكتب, alright? بعد زعما تجيك une idée, بعد تقول هذه doesn't sell. زعما نديرها ما راحليش. ما راحش تعجب الأودينس. Au contraire, it means it's a good idea. شايف. Okay. Sins of Algiers. It starts with
write sins on the buttocks of Algiers. Yes. And they flower its green bloody flag on its virgin white stained skies. ترجمها لك. De préférence là. Well, I see them. They have the same theme, à peu près. Do you have like a? I'm judging book by its cover. That's how it works. ils ont la tête d'avoir le même thème. Est-ce que tu as un genre تكتب فيه ولا زعما Non, j'explore كاع les genres. Un genre il te limite, tu vois, parce que جوزت واحد عام ونص مع la poésie. من بعد j'ai redécouvert l'écriture académique اللي c'est un monde واحد آخر. It's scientific, it's logical, it's objective. I started with short stories and then recently I completed 28 pages prose, de la prose. Literary genre, I'm talking about the literary genre, but for my books, where so far I produced 5, 6 or 7, 5, but 5 that have been released. Like the first one, it's compilation of short stories, and then you got poetry, and then you got prose, Seeds of Algiers. And then you got From Psychedelia with Love, that is a novel. It's the only novel I wrote. And then recently, released last year, The Flower of Aniss. It's a compilation of essays. All right. So it's like a documentary literature. It's not really noveling. I thought you write novels. Could you call this a novel, Sins of Algiers? For me, it's a novel. But it's a collection of poems. But if you read it completely, de la première jusqu'à la dernière page, you'll find that the poems are put chronologically. Donc ça raconte une histoire à travers des poèmes dans différents univers, on va dire. Start with first chapter, for example, you discover the dark side of Algiers, delinquency, drugs, and all the things that they don't talk about in literature. And then the second chapter, this persona, the novelist, it's a persona, it's not like a job title or something. Then he discovers love, and then that love fades away, and then that love becomes universal, and we enter to the third chapter of the soul. When it's an initiation, so it invites the reader to become like one with the book. Yes. شاكا ما يحسش روحه بلي يقرا على بنادم يحس روحه بلي يقرا على روحه. Tu vois, وكاع la majorité جازوا على هاد les étapes, cette progression تاع darkness, whether it's delinquency, whether it's I don't know, anything that's, you know, supposedly negative. And then we find love at a certain moment of our lives, and then when we lose it, we understand that it was meant to be lost, because that love, it came from us. It didn't come from a person. It came from us. And then you can go outside and love your passion, love your studies. That's why we lose interest in the routine and stuff, because we lose the love for that passion. Yeah, that's actually beautiful. I mean, so it's kind of like a cocktail of different perspectives of the same scene, yeah. The same setting. It happens in Algiers. Yeah. This was the first one, yeah, the Sins of Algiers. It's technically my third one, Sins of Algiers, but it's the second of the trilogy. جبت la version en français, غلط. معليش. Donc 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 هذا le premier. Le manuscrit d'Alger, c'est pas la même l'autre là? It's the book of Algiers, like I put the trilogy. Donc أنا عندك Sins of Algiers. Is this the same book? Same book, yeah. Why is it a little bit slimmer? هذا les péchés d'Alger راهو هنا. فهمتك. وهذا شخص كوليكسيون. Non. وشنا؟ شوف هذا الأول دوزيام طروازيام. هنا تفتح تلقى الأول، ومن بعد تلقى الدوزيام، ومن بعد تلقى طروازيام. هذاك فيه 3. هذاك الصح. It's une collection. That's what I said. Yeah. And the third one is the هذا bon parce que je voulais annoncer que j'ai ouvert ma maison d'édition. Donc هذا Order of 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚. 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚. Yeah. All right. Donc هذا c'est un des romans qu'on a édité. Baudelaire. I love this. The Flowers of Evil. Yeah. Traduit vers l'anglais parce que ma cache fait le marché. Après, il y a d'autres. On a édité Romy, Patrick Suskind. I don't know if you know the movie The Perfume.
Yes, I did. Voilà, I do. c'est Yeah. yeah, It's the normal. it's a movie اللي you know like بزاف هو شباب بصح ما كاش بزاف الناس سامعين به. That's for you. It's a secret gem راك شايف. So دوكا ديسيديت ندهولك ماشي قال جبتو. thank you so much. I will read it. I will. You have to. All right. في مي كونسير ليتيرير في مي سبيكتاكل دايما ندير ان بوام تاع بودلير to the reader. I just love it, you know. Yeah, and the artwork. شكون دارها the artwork? Mid Journey. You know Mid Journey. Bon, Mid Journey, all right. احبس لتما خلينا. It looks awesome, huh? Leave the secrets. It looks awesome for an AI. يخرج بزاف عفايس شغل حيرني انا. By the way, let's talk about AI. Do you think that AI can replace a copywriter? Yeah, copywriter, yeah. It's not a writer. Copywriter, yeah, because copywriting is objective, it's scientific. ما لازمش لا توش human تكون فيها شايف. شغل روبورتاج اللي يكتب دي روبورتاج. فوالا شغل copywriting تلقاه بارتو تلقاه في باطا تاع ما باليش انا باطا شامبوان تلقاه بارتو donc it's a profiting domain copywriting and yeah AI can replace that بصح other genres for example filmmaking and stuff script writing novels poetry I try to give like a chat GPT قلت له like اكتب لي a short movie scenario and surprisingly it was pretty good يعني عنده bon يستعمل لي تكنيك تاع storytelling initiation call to the adventure refusal of the adventure you know the David Harmon circle سمع بها ولا pardon David Harmon circle I don't know it's like a circle it's kind of like a story archetype يستعملوها في السينما باش يكتبوا حلقة ولا يكتبوا فيلم شايف okay so basically always كي يبدا الفيلم ولا تبدا الحلقة عندك مع الأول يعرفك بالكاركتر يعطيك ليطا فيه زعما الكاركتر هذا كيفاش داير من بعد يعرفك بالبروبليم زعما يصرا شوك جو سي با يدولو حاجة ولا هو يخسر حاجة ولا يفيق باللي ودي ما عندوش حاجة شايف من بعد يعطيك the call to adventure تعطيه تجيه une opportunity باش يجيب هذيك الحاجة alright من بعد مع الأول اللي يجي هكا refusal of the adventure c'est pour s'adresser aux gens اللي يقول لك ما كان له زعما ما كان له الروح etc شايف parce que c'est pour s'adresser à toutes les objections تاع l'audience okay so basically refusal of the adventure من بعد مع تالي décide يروح on the adventure يعطيك ثانيك les raisons pourquoi il faut s'aventurer ومن بعد he has to go to like fight for something ماشي شرط يكون دبزة it can be like for example in the romance movies مع تالي زعما يروح يقولها باللي نحبك وكذا هذاك هو the fight right okay مع تالي he has to pay a price for that fight either يخلص حاجة ولا مش عارف يطير له يده I don't know like something everything I got and then مع تالي يعطيك how the things changed زعما it's called the resolve ولا l'épilog right الخاتمة يقول لك زعما عليه الحاجة هذه مليحة لك العبرة من هذا القصة كاع that's the David Harmon circle فيها 8 خطوات okay they practically use it everywhere in cinema ومن في التلفزيون في السيريز بالشات جي بي تي خرجها لك يستعمل هذو لي تكنيك بصح يستعملهم مازال شويه يستعملهم دي فاصون شويه ستوبيد شايف اوكي نتاع اتس اوبفيوس يا نهار لي ريسامون في رمضان هدايا ديسيديت ندير ايفينمون كومبليتلي باي اي alright كوفرتير بون انا خدمتها الفيزيوال تاعي اتس ايزي copywriting script شغل description of the event هي صح with AI IDs for the events AI خرج لي زعما un menu parce que صرا في un hôtel l'événement il y a un menu apéritif
entrée, plat, dessert. It was the poems. شايف. يكتب. من بعد ذاتك زاد مدلي techniques to promote the event, and I used that technique, hashtags, specific hashtags, sharing it with specific people, not just anyone who has subscribers, but a person who has the right kind of subscribers. جاز l'événement, جاوني environ 20 personnes في رمضان في الصحراء, في l'hôtel Almaraz. جاو عباد, ils ont acheté des livres. Il y avait des guitaristes معايا. بعد honestly حسيت روحي شغل ما درت والو في حياتي, هاك شايف. حسيت روحك شغل انت ضيف. حسيت روحي فارغ, هاك شايف, شغل إزار هذاك اللي تعلقوا هكا يضرب فيه الريح. باش ما نقولش حسيت روحي بروتي, بصح حسيت روحي طناه, هاك شايف. There wasn't a passion, there wasn't feeling, there wasn't a struggle. It was just, you go, you get there, you do your thing. That's why AI was not a bad thing because it works, but it has to, Well, it does ينقص عليك صوالح اللي زعما كيما نقولوا ريبيتيتيف وصامتين. Par exemple, tu veux faire un événement, هو يكتب لك الايميل اللي تبعتو لاسال ولا لاجونس اللي راح تعمل معاه, مليح ينقص. كيما الكوريكتور دورتوغراف كي دارها واحد الوقت. لي بورجوا ما عجبهمش الحال, قال الكود وكيولوا اللي ما يعرفش يكتب وكاع. صافا قول لينا كاع نديرو كاع. Do you see مثلا AI اللي يكتب, do you see it as a threat ولا like a tool اللي تقدر تستعملها تايا باش تكتب؟ باسكو كاين ثانيك حاجه عندي زيكريفان سي الخوف نتاع الورقه البيضاء. خافش كامل, انا خاف كي ما نتلاقاش مع ورقه بيضاء. اوكي. ماشي كاين زعما يقول لك النوفل اصعب شيء باش تبدا تكتب هي الورقه الاولى باش تحطها لا بروميير باراغراف. اسهل شيء فور مي, اسهل شيء, والورقه الاخرى هي اصعب شيء. اوكي ماشي ما باليش, ما honestly تلاقيت مع بزاف دي زيكريفان ما عندهمش لونغواس تاع لاباج بلونش. بالك في الجزائر, بالك في الجزائر ما عندهمش شغل. كان كاين عندي واحد صاحبي كان يقول واحد العفسه جامي قاسها في حياته, كي قال هاد العفسه قاسها. قال لك كي تميتريزي عفسه هذيك العفسه تولي تخافك. شايف باغ اكزومبل انت هكا ديسيدي دير بودكاست. يس انا انيس كان زعما نحب ندير الشان تاع لي بودكاست وكاع, تلف ليا شايف نخاف واش ندير وكاع, فهمتني. انت تالمو ميتريزيت هاد العفسه تنوض صباح ندير بودكاست اوكي او خرج العشيه, فهمت ابيبري سي لا ميتريز. صح. I think باللي it's kind of different باسكو كيما البودكاست زعما راهي باينه ان نحط لي ميكروفون ولي كاميرا ونعبط القفله يبداو يمشيو ونبدا نهضر. شايف ماهيش شغل خدمه اللي تتعاود, بصح كيما لا كرياتيفيتي باش تكون كرياتيف شاك فوا لازم تخرج حاجه جديده. ودائما مثلا كي تجيك هذيك تتوسوس تقول اسكو زعما هذه جديده ولا راني نجيب من القديم. اوكي سو كنا نهضروا على الستوريز, شغل هاو تو رايت ستوري. لايك انت كي تكتب do you think باللي لا كرياتيفيتي تخلص؟ باسكو كاع لي زيكريفان كبار كيما فرانك هربرت تعرفوا تاع دون, كيما الاخرى جي كي رولين تاع هاري بوتر, تلقاهم كيما فرانك هربرت خدم دون ومات. شايف دون was the only thing that he made that he wrote اللي كيما نقولوا خرج هكا ولا شايع اكسيتيرا. هو كتب صوالح اخرين بصح ما نسمع بهم, حنا نعرفوا غير دون باسكو دون هايل. سيم ثينغ فور جي كي رولين, كتبت هاري بوتر ومن بعد دارت هذيك فانتاستيك بيست وما جاتش شابه كيما هاري بوتر. سما دو يو ثينك باللي الارتيست باسكو هذه اي دو بليف ان ات, انا زعما الارتيست كشغل عنده عفسه يوصلها وخلق على جالها, عنده ميساج يوصله, ومن بعد اون فوا يوصل هذاك الميساج سي بون شغل ما عندوش عفسه اخرى يعطيها. دو يو ثينك الكرياتيفيتي تخلص لايك تنشف؟
Ça dépend. إذا it's for one project capable تخلص بصح من بعد تفهم علاش خلصت باسكو باش تجيبها في ساعة واحدة أخرى. It's all about the word of inspiration. Inspiration means being in spirit, in your spirit. جاي شغل خيط بين الناس زات الجي يقول لك حكمت خيط شايف باسكو هو انسبيري برك ما يخرجش ما يعرفش. Inspiration it's the same thing, you know. It's a word. شايف باغ اكزومبل لو كان البيرو تاعي كي نقعد فيه جو مي سون انسبيري شايف نحس روحي في هذاك الموند. It's universe. And but everything comes from the psyche. It's like we live in the third dimension. Third dimension is projection of the second dimension, but the fourth dimension is a projection of the third. Yes, What they call the fourth, I read that. The fourth dimension literature, it has a name. They call it the stream of consciousness. All right. سما شغل راك تفواياجي في لا كونسيونس تاعك تجيب منا ومنا ومنا. It's your own inner world. People think that inspiration is external. Justement, like. En fait, انت اللي راك تجيب هذوك العفايس external. Par exemple, الصباح هكايا تكتب a poem about let's call it a muse, a girl that you will be meeting. غادي عفسة تصرى لي plusieurs fois. شغل. Actually, you manifest that thing because when you write something and you give it fate, even if it happened or not, you're gonna automatically attract that from the universe. You will meet a person that fits that description. Perhaps you write a scene or a passage, an epiphany from your life, and your life goes on, and then you experience something that brings you back either to a quote you wrote or a quote by another guy. This is the stream of consciousness. Does it end? No, it's infinite. It doesn't have limits. But what I think writers should do, why artists sometimes they feel stuck. Because they're trying to force it, maybe? That's the thing. There is the feminine foundation and the masculine foundation when you make something. The feminine is when something comes from your heart, it's like an energy, it's like a sentiment, you feel it first. But then it requires a masculine foundation. It requires you to be logical, it requires discipline, it requires structure, work, dedication. So when we reach the second part, we need to explore the philosophies that we want to project in our work. And the philosophies, sometimes they come from us, but they can work better if we inspire ourselves from real doctrines and philosophies. For example, you want to make a dark romantic movie. You go on and you read the aspects of dark romanticism. You want to make a mystical work of art, something mystical. You have to understand what is mysticism. You have to understand these philosophies, and you can put as much as philosophies as you want in one creative work, because you won't be projecting that one doctrine, but it will serve as a philosophical foundation for that creative work. For example, Sins of Algiers, it was dark romantic. You find aspects of Taoism, yin yang, a lot. You find aspects of Sufi mysticism inspired from Algeria. You find biblical references, just as a work of metaphor. And all these things makes the writing much easier. For example, I have a poem that's called Samsara. I made the title before writing the poem. And I knew how the poem was going to look like. Samsara is a wheel. So the lines would have been appeared as wheels, Like the wheel of time. Wheel of fortune, wheel of time, yeah. Yeah. So you're saying, Billy, a writer is a compositor. He's not really a creator. Like he brings ideas. He's both, actually. And he marries them together. Kind of like... He brings the ideas, but then he projects them through his own thinking, through his own philosophy. Each person has his own philosophy, and that philosophy is inspired by 10 more philosophies.
This is what makes an artist. He is someone who is displaying the universe that he created by stealing glimmers of other universes. We call them influences. But actually, these are persons, the writers, the filmmakers. They actually were doing the same process. Do you agree with the saying that Austin Kleon, اللي قال لك art is theft? I think Picasso said it. He said, "Believe you can't create something. Everything's stolen وبدلته صوالح." Like أنت كي كتبت الكتاب sûrement inspiré من ideas. C'est ça le mot, inspirate. You connected with the spirit of the idea. It's totally normal. That's how inspiration works. You connected with something externally, and then you acquire that energy, you put it within, and you put it out. That's what I said. I want people to see me as an instrument. I'm just the guy between inspiration and the external world, All right. So it's kind of like your interpretation of reality of what's going on. Something like that, yeah. Because an artist always wants to bring the best he possesses. He wants to bring something positive. Always wants to bring something that contributes to human growth. May find some commercial artists who just do this for the sake of doing it, to appear, to get a social name. Ça qui يطيحوا avec des vrais critiques, par exemple des vrais littéraires, pas des littéraires, mais men of letters who know a lot about literature, they'll easily find out that there is nothing interesting in that work of art, Well, about that, نهار تكون زعما تهضر على critics, alright? Art is subjective, so basically كاين عفسة لي كابا تعجبني وكابا ما تعجبكش. So like, do you agree with art critics? And I don't think بلي art can be criticized because it's ماهوش كيما نقولوا نقدر نكريتيكيو لا تكنيك peut-être قال لو كان حكيت هذه لو كان tu as mentionné ça لو كان كذا ولا بالك زعما your story just doesn't make sense هكا بصح you can't criticize the idea itself زعما the story itself باسكو شغل ما كاش right or wrong ما كاش the right way to do it and the wrong way to do it. It's just how you see things there. It's like saying انت ماشي زعما ما عجبتنيش ليدي تاعك باسكو راك غلط باسكو لوبينيون تاعك it's your opinion. It's like باسكو انت تحب اللون الاخضر انا نحب الازرق. So countering subjectivity by subjectivity is obviously wrong. Countering subjectivity by subjectivity. The point of literary critics is to help improve that work of art. This is their purpose. And they do that by being objective, by giving a critique, and a critique is not really just few words that are subjective. That when you say like. But when you say critics, you say improve that work of art. Yeah. In what regard? باش to sell more, like شايف. In the academical field. Yes. Because Shakespeare, Edgar Allan Poe, all these are very criticizable in the literary domain. Mm-hmm. But you come to, for example, a man wants to write a thesis about, let's say, the feminism of Shakespeare. All right. Or he can't just give it like out of a sentence. He has to go through a big process of analyzing, of using a literary theory. That's the thing that changes this whole thing. Using a literary theory, it means on what approach are you going to criticize that thing? On what approach? On a socialist approach? On a psychological approach? On a writer-reader approach? Exactly. So a critic is rooted to the theory that the critic uses. فهمتني؟ For example, Sins of Algiers, I want to analyze it from let's say, a Stoic perspective. Yes. I'd be comparing what the book gives vis-a-vis the Stoic values.
and then I find that it doesn't display the Stoic values, then I'm going to say that this book does not display the Stoic values. But sometimes there is other approaches, reader-writer response. It's when you analyze something on how the reader is likely to perceive it, to understand it. In this view, Sons of Algiers is widely criticizable because it contains dictions that no one uses in the modern literature. So it depends on the approach. Like words. The words, yeah. Sons of Algiers was a brothel. mélange تاع كلش. I wanted to create something out of myself. Giving you an example, if it's analyzed from a reader-writer approach, it means that a critic is going to analyze that work on how the reader is likely to see it, how the reader will understand it. React to it. Exactly. In this view, it's very criticizable. So critics should be based on theories because on utilise everything is subjective, you know. But if you go to the Commonwealth or the US, you'll find critics. When you read a critic, you don't feel personally attacked. You feel like it's just an equation that's supposed to bring you something helpful to your career. I mean, there is constructive critic who there is destructive. I just don't like it, you know. Exactly. It's just haka. Destructive critic is something very good, you know, because you feel that your work is having an impact on someone. You feel like you brought something when you displease a reader or a person. Know that you've done something great. Maybe because they are afraid. Exactly. They feel like they don't want you to, you know, 𝐜𝐴𝐕𝐻 you know. Yeah. They want you to be on their lower level. So when you challenge their own values, their own perspective, they'll try to destroy you. And if you listen to them, they won. But if you take it as a good thing, as a sign that your work is making an impact, then it's quite something. Then it means you're on the right path. If you do care about critics, which one do you care about more? The critics of professionals like yourself, writers ولا من كريتيكي. Do you care about that? ولا do you care more about the critics نتاع your readers? Someone who doesn't know literature, he's just reading what you gave. يعطيك l'interprétation brute تاعو للخدمة اللي خدمتها. I care a lot about the critics of the teachers of the English department. All right. So you follow the professional perspective. Most notably in the University of Algiers, where I studied Blida and Béjaïa. So if I want to have an opinion on my books, I'll send it to a doctor who spent all of his life studying about that topic. That's the best thing you can have. And in this view, for example, I had a friend from London. His name was Christopher Course. He was a doctor in theology. And I presented to him Sins of Algiers. And he liked it. He gave me a very constructive critique. He said that the language that you use in Sins of Algiers is particular because it mixes almost 3 languages. It mixes 3 languages at once. Yes. It's in English, but you'll find a lot of words in French. And the metaphors are displayed in an Algerian manner. Mm-hmm. So that was a very constructive critique. And then he added a lot of spiritual theories on myself as a writer. But yes, I've had also a friend from Cambridge, Robert van de Weyer. He is the one who told me that Algerians graduates who studied English literature are far more ahead than their own graduates, from England. That's yeah. That's unusual. Because we are multicultural here in Algeria. When you speak 3 languages, French, English, and Arabic, it
it means you're connected Maybe, yeah. with almost with the two greatest culture of the three greatest cultures of the world. Add Spanish to that, and you're just a master of your art. Yes. Because the language is it's not a mean of communication. It's a door. It's a door to literature, art, and whole world. You know. Yeah. But I would say in the scientific field, ماشي the literature, زعما كي تروح تقرا في الخارج ولا تلقاهم هاربين عليك 50 سنة. باسكو they had better experiences, they had كان عندهم الماتيريال باش يديروا التجارب تاعهم etc. شافوا كان عندهم field trips. All their education system is so much better than ours. Yeah, but I'm talking more about human sciences. Yes. Human sciences, psychology, history, literature, philosophy, theology. Yeah. La mer Méditerranéenne, c'est le berceau de toutes les civilisations. When in England there were Celts, quand il y avait des Celtiques en Angleterre, à Dzaïr, notre capitale كانت déjà avancée de 800 ans. So that's the way it is, you know, like the rise and fall of civilizations. وهما ميم زعما Western civilization دوكا راهي في decline. Yeah, and then I don't know, maybe our civilization will rise and will flourishing. You know that saying, they call like difficult times create weak men, strong men. Strong men create easy times create weak men, and weak men create difficult times. Okay. So it's kind of like a cycle. It doesn't mean بلي احنا we're better than them ولا هما better than us. It's just like they راهي ديالتهم دوكا. It's their turn. I don't think so, because even pour moi واحد تركي شيخ تركي هارب على دكتور في تيولوجي في انجلترا. Because whether they like it or not, even though they're studying, they're being doctors, they are limited by things that are external. They are controlled by numbers, by taxes, by rent. واحد ترقي عايش you know شايف فهمتني؟ Doesn't really bow down to the matrix. Exactly. Alhamdulillah. Exactly. Yeah. So I guess we are more free. I think it's I do believe in this. It's not يعني the matrix and stuff. It's kind of like a Buddhist principle. Like the Buddha يقول لك بلي suffering comes from pleasure. Yeah. It comes from desire. Like انت كي يكون عندك زعما لازمت لك الانترنت باه تعيش، لازمت لك قهوه، لازمت لك كارو. هادو كاع يقتلوك مش يعيشوك. Yes. So basically الكارو يولي he is your master. شايف. Thanks. بلا بيه تولي ماكش بيان. شايف. بلا قهوه صباح ماكش بيان، بلا الانترنت ماكش بيان. So basically when you let go of all of these needs that you think you need actually you don't need. شايف. اسمح لي مي هاد ليدي على بالك الصغيبات في كاع لي فيلوزوفي. شايف. Yes. For example, نعطيك فيلوزوفي اسمها Gnosticism. It's another interpretation of Christianity. In 1947, they discovered the forgotten Bible. They call it the Book of Eli, something like that. No. Gospel of Judas, Gospel of Magdalene. You know. They have 4 Gospels. They have 4, but they discovered others. Others are right. But when they analyze them, just to give you the conclusion, Gnosticism says that the material world, and we can call the material world internet, all these things, are illusions. They are here as some sort of a cell. Once you break free from it, you'll reach a higher state of consciousness. Nirvana. They call it nirvana, they call it solar consciousness, they call it الارتقاء الروحي. It's in all religions, you know, it's the same idea that repeats itself. I don't believe that we're living in a simulation. I do believe that this is the physical world, normal. Yeah, but I'm talking about the aspects that control us, that you just mentioned. Yeah.
That's cool. So, we are back, and we were talking about kind of like انت قلت لي كاين دي تيوري ولا دي فيلوزوفي دائما يتعاودوا. نو يتشابهوا ماشي يتشابهوا في لا كونكلوزيون تاعهم. I will tell you why. Parce que philosophy is there to make meaning of this world. Okay. Yeah. So basically, make meaning of this world for the human. والhuman لا بسيكولوجي ايمان ما تبدلتش زعما self destructive من العصر الحجري ما تبدلتش. الهيومن كما انت قلت لي من قبل يربط البين نتاعو بالبليجر. fortunately. كما قلت لي من قبل زعما عفسه ما تتعبش عليها ما تحسش باللي استبنيتها. It's the same thing like نهار اللي تكون عفسه like a pleasure تجيك بي فيه كما الانترنت ولا مانيش عارف زعما انستغرام ريلز instant gratification تجيك دوبامين هكايا ومن بعد you will become numb to it. يقول لي you become kind of like you don't need you need more. شايف you need more than reels. يقول لي مام كي يجي يهضر معاك بنادم هكا نورمال وصوالح يقول لي يجيك boring باسكو ماهوش as exciting as so your brain kind of becomes كيما هذوك تاع لي دروغي. exactly. تولي عنده دوبامين deficit. So about that, like when you think about it from a writer's perspective, do you think that social media و generally كما نقولوا انغماس في pleasures, do you think that deters you from being creative? Because that when you are in a lot of pleasures وكلش, you feel satisfied, you feel bored, and you feel like you don't have كيما نقولوا عفسة لازم تديرها. شايف دوبامين. You don't feel like you need to pursue any goal. So all goals are. And that's why these things are made, to stop people from pursuing their goals. Yes. Breaking free and to reach their creative imagination, because their creative imagination is being taken by a creator, another creator, and there are the ones who follow, the ones who observe, and the ones who create. Most of them, unfortunately, are the ones who follow, and it's easy to go in that cycle of being a follower. In my books, I call it conformity, which is like an extreme version of being a follower. Conformity is simply following the norms and following the society's perspective. Status quo. I always attack that in my books. I always attack that, and I think it's the root of all evil, because I've met a lot of people who want to become, want to explore themselves, to try new things, but they are bound by the judgments of perhaps their close relatives or, their society, because society always tell you that there is a right or wrong, but actually this morality is mutable. It changes from a place to another, Yeah. There's also a debate about kind of like the sanctity of life. Because that's what it's all about, morals, When you think about it, it all comes down to the sanctity of life. اسكو بنادم هذا يستحق العيش ولا لا. So basically تلقى sanctity of life is valued في شي صوالح. For example يقول لك ما لازمش نقتلوا الأطفال. تروح الأمازون يقول لك لازم نقتلوا الأطفال. For example. Yeah. So that's the thing. So it depends on. We created them. Ethics. We created them. But going back to the subject, like a writer كي يكون like being part of the matrix, actually, like as you described it. Do you think that a writer writes to escape the matrix, ولا he can like write to باش يكون مع the matrix? He leaves the matrix. He writes
from about the matrix from a different perspective, from a higher perspective, Yes. and then jumps back to it and fights the blindfolded people, the people who are being in the matrix, who are not yet awake, and tries to wake them up. He tries to show them an alternative, whether it's the matrix or conformity or the following norms. Tries to raise their consciousness, and he finds gratification in that by showing them, for example, that they can do whatever they want in respect to other people's liberty, that they are not bound by people's judgments or doctrines or anything that they do not wish to choose, that they can do whatever they want, that they can create whatever they want, from a book to a palace. Everything is possible. It's the essence of manifestation. The only thing that comes between the will and the manifestation is either people or our own ego. Our ego can be dominant, as it can be destructive to ourselves. It can afflict others, as it can gives us excuses to stop us from reaching our full potential. This is the state of the awakened. Is the one who understood that self-traumas, that things that come from the past, that social judgments are all fake, are all an illusion that stops you from reaching your full potential. Yeah, and by letting go of those judgments, not just the judgments, because you may ignore the judgments of others, but then you will be facing the judgment of yourself or your parents or your traumas from the past that you did not deal with. So it's a whole process, but I've seen a lot of people, you can liberate yourself by reading a lot about philosophy, about spirituality, about anything. Nowadays people, find reading to be boring. Like I said, شغل عندك دوبامين موالف تتفرج الافلام ولي جو, it's شغل action, everything, انفجارات and stuff. Reading seems a little bit boring. Do you think that cinema can replace reading, because it's kind of like the interpretation of writing of a book in a visual image? Or do you think that reading still has an importance? وباللي the movie can never replace a book? I think it's the same thing. Books and movies, they come from the same source, For example, I always say that I've read all of Shakespeare's books, Shakespeare's tragedies. I've actually read some of them, the rest I watched them. I watched them in series, I watched them in movies, or stage plays. For me it's the same thing, because I'm reading the same thing and I'm seeing it. So, it's different. زعما كتاب Yes, because a book... الفيلم يوري لك visual cues أشياء. نعم البوك زعما يوري يقولك شو visuals. يحس زعما الكاركتر هذاك شو يحس. بصح الكتاب يحكي لك زعما بالديتيل. كتاب يمشي لك ليماجيناسيون تاعك شغل تفيدز it. When you don't feed it yourself, others will feed it for you. Their judgments will be stuck in your imagination. Thoughts that you did not choose, or reels, as you said. Also, la vitesse اللي تقرأ بها الكتاب, it's not the same as a movie. Sometimes a movie كباب تتفرجو وما تفهم فيه والو. بصح the book, it's slower. بصح the words sinking to your heart. Ça dépend. كاين دي ليفغ اللي مديورين كما لي رومان دكاع باش يمشوا لك ليماجيناسيون تاعك. Mais la lecture, c'est un plaisir. C'est quelque chose de reposant. بنادم كي تجاه واعرة باش يقرا سك فيه بروبليم شايف سك مادام ما قدرش يكونسونطري على عفسه pendant au moins شغل 2 pages. Sick, he has ADHD, he has issues that he needs to deal with, that his imagination is being taken by other things that are not profitable to his growth. What would you say someone with اللي قلت لي ما يقدرش يقرا, what would you say something he can do باش يبدا كيما نقولوا يوالف يقرا, ولا مثلا هو حاب يدخل في عالم القراءة وما يقدرش؟ I actually have because I have students chaque fois ندير لهم des techniques باش يقراو. Yes. Donc par exemple يقدر يشوف un film
for example, the double, the movie. He watches the movie and then he reads it. He reads the book, right? Or he can read things. Par exemple, une personne n'est pas forcément forcée à lire des romans. He may find more pleasure to read poetry, stage play, self-help books, because it's not about the objective. It's about the process of reading. It's a meditation. It's kind of like watching your brain, from these thoughts. I would say washing the سلة. Yeah. So basically السلة كي تعطشها في الماء ما راحش تلقط لك الماء بصح السلة تولي مقيرة. والله. That's the thing. لازم نقوا بزاف السلال في هاد البلاد هذه. Well, I think we reached the end of our episode. If you have something to maybe like share your latest work or something you want to promote or like a message you want to say to the youth, to the Algerian youth. I don't know about these things. So I want to say hi to my friends, family abroad and in here. Most importantly to my friends who left Algeria, who know that they are struggling a lot in there. And they are writers as well? No. All right. Just friends. Just people, thought they may find a better life, but I wish that they'll find a better life, whether in there or in here. I want to say to people that it's not about the geographical location that you're in, because I know that everyone is thinking about departure. It's about the mental breaks that are in your head, Well, 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 are difference in opportunities, would you say, Yani? Yeah, but if most people think that the opportunities will come to them, they don't. You go to them. And if you don't have the same frequencies as that opportunity, it neither comes to you nor will you be accepted if you go to it. I see. Well, let's leave that to another episode. Yeah, inshallah. It's been really nice meeting you, Aniss, and I hope we can have you for another episode. I'll definitely come back in here. You Yes, can hear yourself thinking. You're welcome any time you want, alright? Yeah. So take care of yourself, and I'll see you in the next one. You too. Cheers.